mbokk yi juróom-ñeenti waxtu ci biir kër gi seen beneen programme wu xew-xew la tey di njëlbeeni fan ci weeru mai ñu leen di dalalaat ci biir kër gi ngi ànd seeg man mi Ansoumana Xew Ñaasi ak suma naataango Julde Njaay Julde bismillah. jërëjëf Ansoumana Xew Ñaasi man laa nuyu di nuyu képp koo xam ne daal mu ñëw seetaan si waxtu bi si biir réew mi ak si bitim réew amaat mbégte lool nag dellu si waat si beneen programme xew-xew. waaw jërëjëf Julde kon mbokk yi comme niñ ko baaxoo di def rek bañ a yàggal ndax liñ fas yéene waxtaanee ak ki nga xamante ne lañ am tey ci biir kër gi bëri na lool suñu ko waxtu mayee nag dinañ ci cover li nga xamante ne loolu lañ ci mën a def duut sax gan ndax jaar na ci programme bi ay yooni yoon kon ñuy rafetlu teewaayam ci biir kër gi waat ndax mooy li ñu dee wax rek programme bi moom tur bi dafa uyu boppam xew-xew lañ wax te lépp loo xam ne mooy xew rek dinañ jéem ñi nga xamante ne ñoo féetee boor boobu ñu indi leen ci biir kër gi fii am waxtaan ak ñoom ak laaj ak tontu boo xamante ne dox na suñu diggante ak ñoom ndax askan gi tamit mun see taataan kon su ko defee ma dalal suñu gante ci biir kër gi di honorable minister bi saytu wàllum ndaw ñi ak tàggat yaram di minister honorable Bakary Badji nga xamante ne tey moom moo ñu join si programme bi honorable bismillah. asalaamaaleykum ñu ngi laa nuyu Eso ak Julde di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan xew-xew di wane rek kontaante pour ñëw nekk ci plateforme bi tey. jërëjëf honorable dinañ waxtaanee dañ fas yéene waxtaan ak yow ci lu bari. dinañ laal wàllum ndaw ñi dinañ laal tàggat yaram waaye tamit dinañ laal tuuti ci politique ndax xam nañ ne yaa ngi yëngu ci politique te am na. yéena yoo xam ne tam dinañ bëgg nga indi ci leeral wala tontu. ndax am na ñeneen ñoo xamante ne jaaroon nañ ci programme bi. am tontu ak itamit yenn kàddu yoo xamante ne yëkkati nañ ko jëmale la yow mi sa boppa ak yenn tontu yoo xam ne defoon nañ ko ci yenn kàddu yi nga waxoon ci gannaaw ci yeneen waxtaan yi nga xamante am nga ko taskati xibaar yi ñu bëggoon tamit yooyu it ñu jox la opportunité nga indi leeral wala tontu ci yooyu waaye ñu tàmbali rek li nga xamante ne yaakaar naa Julde mooy wàllum tàggat yaram sports ndax xam nañu jamono ji bokk na ci li ñoo gën a waxtaanee ci réew mi especially seen ndaw ñi ma bëggoon a tàmbalee laaj rek ci yow mi nga xamante ne tey yow la yàlla dénk place boobu leen di saytu wàllum tàggat yaram ci ak ndaw yi ci réew mi lan mooy sa gis-gis oo sa jàngat ci infrastructure sports management ak infrastructure ci réew mi si jamono ji tey soo si doon def jàngat lan nga foog ne mooy state yi suñ sports infrastructure ak management bi si boppam ci réew mi. well first comme ni nga ko waxee tey 4th of May la muy International Workers Day. yaakaar naa ñu jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi including liggéeykat yi QTV. ak ñuy liggéey government ñu liggéey si private sector bi ñu ngi just jógee léegi si Makati Square ba. doon maagal bés boobu noonu depuis ci suba si match pass bi ak yeneen activités yi nga xam ne ni moo fay so ni ñu ko waxee ci angal rek happy International Workers Day doore ko si suñu njiit di His Excellency président Adama Barrow ak ñëpp ñoo xam ne ñooy liggéey si nguur gi ak si private sector bi di tontu ci laajte bi wal infrastructure general sport loolu bokk na si loo xam ne nii lu gën a am solo la parce que boo gisee sport muy dem kanam ci réew yi nga xam ne nii sport dem na fa kanam bu baax infrastructure bi mooy li nga xam ne nii moo gën a fes ci li nga xam ne moo la ñoo dooleel parce que tey boo ne dawkat wala nga ne football wala nga ne kuy volleyball wala leneen ak leneen loo xam ne si wàllum sport la dafa fekk mu am place bi nga xam ne nii foofu la moo dem pour mun a tàggat pour tàggat boppam wala ñu tàggat ko pour mu xam li nga xam ne nii mooy pexe yi nga xam ne ni moo ci nekk ak man-man yi nga xam ne ni yooyu la war a xam pour mun a dem compétit ci international community ba tax mu war a am médaille so loolu lu am solo la te ñun si jamono ji si loolu lañ focus bu baax pour gis ne infrastructure bi nga xam ne ni na government Gambia amuñ ko woon before ñu mun koo taxawal pour su ko defee suñ ndaw ñi tamit ñu mun a am xam-xam yi nga xam ne moom lañ am luñ soxla pour mun a def sport bi mu jëm kanam ci biiram waaye tam mu génn waaw of course problems la parce que boo ko xoolee tey di nga xam ne am na yu bari yoo xam ne nii yuñ am la na nekkuñ loo xam ne dañ taxaw comme standard la boo xoolee ci Gambie bi yëpp muy su ko dooree Banjul dem ba Basse standard basketball court xëy na amuñ ko football pitch si taxuñ ko baax noonu the same thing with other associations si basketball volleyball karaté boxing ñoom ñëpp loolu la ñoo complète so yooyu mooy li nga xam ne nii ñun yaakaar nañ ne kuy ci invest mi government mi private sector si loolu la ñu war a jën a jublu waaye yuñ jot a am moom ñu ngi ko manage si manage bi nga xam ne nii na
nekkul that quality comme stadium for instance problème bi ci nekkoon ak Serekunda East ak Serekunda West every year di nga gis ñu ngi try pour defar pitch si soo demee Brikama box ba ñu ngi manage pitch si waaye nekkul loo xam ne ni mu war a demee la so these are wala areas yi nga xam ne nii war nañ cee mën a gën a gëstu Ponkal lan nga faanu yi fi management ñu bugg a laajte rek xam management yi pitches yi mini stadium si roni kan lañ nekk on na kan lañ nekk non bu fekkee comme national stadium loolu ci ron nguur gi la nekk bu fekkee yeneen municipal stadium si la loolu ci ron council si la nekk bu fekkee na nag xëy na community fields la loolu dañuy am committees yoo xam ne ni ñoom ñoo responsible comme tey boo ne Banjul KG5 normally ci ron BCC la war a nekk of course am na committee bi nga xam ne ni ñoom ñoo fa nekk ñu ko manage soo ñëwee KM di same soo demee West Coast region yi tamit noonu la Basse tamit di same la am nañ under the boobu moom Basse bu government bi ñoo ko moom mooy Ministry of Youth and Sports waaye dañ am committee bi nga xam ne ni moo fa nekk so ci process boobu lañ nekk pour gis naka la ñoo mën a liggéey ak Basse Area Council pour mën a hand over management delegated management pour ñoom ñu manage ko parce que nguur gi moo ko taxawala so yooyu collaboration bi dafa war a nekk diggante committees yi nga xam ne ñoo ko amee ak council bi nga xam ne ni moo nekk ci region boobu. ok dinañ ñëw ci affaire yi mini stadium si nga mention ak seen management bi ak yooyu ndax loolu bokk na si issues yoo xamante ne naa bëgg ñu taxaw foofu torop waaye balaa ñoo dem foofu julde bëgg naa honorable tamit mu wax ñu lan la ministre yi nekk di def pour gis ne lu jëm ci wàllum am dépense bu doy pour mën a def seen liggéey wala sax dooleel yeneen institutions yoo xamante ne ñoo nekk seen doon ndax xam naa ne even ñi la dee gën a ŋaañe sax dañ dee wax ne wax dëgg ne yàlla sax ministre bi bokk na si ministre yoo xamante ne li ñoo am ci liñ leen nguur di cëral ci at bu nekk si wàllum dépense duy doy maanaam dafa mel ni suñ doon gestu yéen seen liggéey ak responsabilité buñ leen een si wàllum budget bi suñu xoolee liñ leen di allocatal tab dee niw torop naka ban pexe la ministre wala ban stratégie ban pexe daal la ministre bi am pour gis ne yenn ci jafe-jafe yooyu leen ci wàllum funding yéen a ngi mën a close gaps yooyu pour mën a def seen liggéey non waaw loolu li nga wax dëgg la parce que tey boo ko xoolee ministre of finance boo ko ne ci ministre yi nga xam ne ni moom la seen budget annual budget bi gën a tuuti mu nekk loo xam ne ni lu jafe la parce que nit ñi li ñoo senti si ñun dafa bari ci wàllum ndaw ñi waaye tamit ci wàllum tàggat yaram te nga am association yu bari yoo xam ne ni ñu ngi ci réew mi at bu nekk ñu ngi am programme ñu yaakaar ne government daf leen war a jàppale parce que private sector bi xëy na duñ leen de mën a support waaye tamit am nañ infrastructure yoo xam ne nii government war na ci mën a dugal loxoom pour jàpp ci yéene yi mu dee jafe of course ñu ngi am yu ñoo def waaye yéene daf dee xala jafe waaye nag budget ba lu nguur gi def ci njiital yi His Excellency président mooy pour taxawal lu ñoo ooyee sport levy nga xam ne nii GSM si contribution dañ dee mën a contribuer ci calls yi nga xam ne moom la nit ñi di def pour am xaalis bu ndaw bi nga xam ne ni moom lañ cee dugal loolu nag moo tax xëy na léegi liñ mën a def li ñu ko mën a def parce que boo xoolee suñ budget ba nga xam ne ni mooy allocation loolu lu ndaw la loolu daanaka dafaa dem ci staff salary yeeg opération ci yeeg ne xëy na fay rent lu foofu la yem mënut a def len loo xam ne ni luy jëm ci wàllum association so lu ñoo am ci levy bi moom lañ dee mën a jàppale association ti waaye dafa tuuti te yaa ngi war a develop infrastructure nga war a fond association so yéene dam ñee mën a xalaat lan lañ war a def lan lañ war a bàyyi ak lu ñoo def ñaareel ba tamit li ñu def this year mooy si new sport policy bi national sport policy bi mooy request ne wala laajte government pour ñu génnee tax bi nga xam ne nii moom la ñoo tax corporation si comme tey private sector l'exemple QCell wala banques yi ñu bëgg a dugal ci sport waaye bu at bi jeexee dañ leen dee tax so léegi li ñoo def this year mooy pour wax corporation si ne boo dugalee sangami dalasi wala nangami dalasi si sport bi bu at bi jeexee si lu ñu laa tax loolu du ci bokk pour mën a encourage private sector pour ñu mën a support sport so yooyu mooy yi nga xam ne nii moom lañ jot a defagum waaye xam nga sport nekkul loo xam ne nii da ngaa mën a dem ci World Bank wala IFDB wala EU pour ñu fond ko ñoom du ñoo fond yo parce que ñoom lu ñoo seet rek mooy li nga xam ne nii mooy wérgu yaram ak jàng beeg xëy na électricité bi loolu la ñu dugal seen xaalis so sport nguur gi ci boppam moom rek moo fa mën a dugal xaalisam. léegi maanaam si fi young people yi ndaw yi gaay seen sports development initiative si naka la ministry bi naka lan mooy seen taxawaay pour jàppale ndaw ñoo xam ne daal ñu ngi yëngu si wàllum sports bi
non lu bëri lañ dee def ci réew mi moo tax yeneen nit ñi dee wax ne xëy na ministre bi nekkuñ lu ñoo def bëriwul ak yooyu te fekk du dee demee noonu parce que ñun si lu bëri lu ñoo def du ñun ñoo koo def dañ am beneen bunta boo xam ne nii ñoo ko def si suñ tur comme tey bu football jotee exemple government daf dee jël xaalis jox ko football fédération bi pour mu jàppale team bi nga xam ne mooy football ñun li ñoo def rek mooy yéen a ñu wax ne government joxe nañ lii waaye li ci dem ci wàllum national team bi yooyu yëpp ci wàllum football bi la fédération bi la neneen lu di same thing la ñoo def ak xëy na volleyball ak yeneen association si wala tey boo xoolee ñun suñu institution si NYC wala NEDI wala NYSS yooyu yëpp ci ron ministre bi la nekk so lépp loo xam ne lu ñoo def la nguur gi moo leen di jox xaalis waaye ñun ministre dañu fa dee feeñ so nit ñi di ñoo gis ne exemple lu NYSS di def ministre of youth and sport moo ko moom lu NEDI di def ministre of youth and sport ñoo ko moom ñoom li ñoo gis rek mooy ñooñu lu ñoo def ñoom ñoo ko moom waaye jàppale yi ñooñu di def yëpp si ñun la dee jógee wala am na si yeneen yoo xam ne ni partners yi ñoo ko dee joxe wala si gën a bëri si nguur gi la dee jógee so tey exemple ci wàllum sport comme ni ma wax ñi ngay dépense exemple dinaa ma joxe exemple ne diggante January ak April bi ñu nekk muy let me say quarter bi January ak March government dépense na lu passé $32 million ci sport rek diggante January ak March so loolu boo ci boolee April bi ko xamaguma number si from April waaye xam naa boo ci boolee April ak yeneen compétition yi ñëw xëy na mun naa dem ba lu mat 40 million exemple so loolu soo ko multiplier by 4 quarters dem na dafa mel ni dafa nekk ay 120 million lu government di dépense ci sport rek waaye nag loolu nit ñi mënuñ koo gis so waaye it's happening because def nañ xaalis si female team bi ñoo dem play Sénégal def nañ under 20 bi CHAN team bi ñoo génn dem play ak Gabon government dugal na ci xaalisam suñ national team bi ñoo dem play Kenya ak Ivory Coast dugal nañ fa lu passé $10 million under 17 bi jógee Morocco si compétition bi AFCON government dugal na ci lu ma $12 million so yooyu yëpp expense la yoo xam ne mu ngi wax ci sport utee na ak exemple infrastructure bi comme tey Serekunda fii ñu ngi tabax benn mini stadium bi nga xam ne ni government lu ñu cee dugal bari na tamit stadium bi tam lu ñu ci dugal NEDI every year dinañ tànn ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci business ñu jox leen xaalis boo xam ne nii nguur gi moo leen ko jox accès grant duñ ko fay mooy pour dooleel leen pour seen business bi gën a dem kanam am na beneen fànn boo xam ne nii loan la dee nekk wax ne dañ koo jël suñ paree ñu fay ko so yii yëpp programme la yoo xam ne nii nguur gi mu ngi koo dépense ci wàllum tàggat yaram ci wàllum ndaw ñi NYSS ñëwoon nañ fi wax fi loolu noonu the last year biñ graduated 200 young people ñoo xam ne nii dañ pass through the programme ñoo xam ne ni government moo leen di fayal soo demee chairman si suñ GSI project ren ñu ngi am 70 young people every year 50 la this year dañ ko yokkatu 70 ñoo xam ne ni nguur gi moo leen fa yóbbu benn at 12 months ñoo leen di jox ndéew añ reer ba pare ñu provide leen free training boo xam ne on agriculture ba pare suñ jeexalee ñu jox leen xaalis bu ndaw pour ñu dem taxawal seen agricultural programme so yii yëpp ministre of youth and sport mu ngi koo def ci biir réew mi pour jàppale ndaw ñi ak jàppale sports. so because ñu bari ñu ngi wax ne Ministry of Youth and Sports dafa war a nekk separate youths dafa war a am old ministry am sports tamit dafa because dafa nekk loo xam ne secteur boo xam ne la dafa wide torop dafa broad ndax yow share nga the same notion or believe ne dañ war a separate ministry bi youths and sports ñu def ko different ministries. well dafa des ci nit ki fi mu ko waxee man subscribe ma to idea boobu noonu bara man maa nekk ministre ñun bu ñu nekk si youth work bi dañ ko daan dégga of course man si youth secteur bi laa gënoon ne yëngu bu baax daan sport nit ñi daan complain ne youth yi duñ dee am dara parce que xaalis bu ñëw rek sport moo ko dee jël so loolu moo nekk di continuer ba léegi waaye ñun si suñ jamono at least man ak si ministre si ron président Adama Barrow lu ñoo def yëpp si ñaar yëpp la both youth bi ak secteur bi ak sport moo tax ma joxe fi exemple NYSS joxe fi NEDI ak seen exemple President International Award Scheme ñu ko ooyee PIA mi nekk Bakaw fii skill center la boo xam ne ni nguur gi moo koo dépense nguur gi moo ko ron ñi faa jàngal xale yi youth si so dafa mel ni sport bi moo gën a bëri coow so bu football amee réer gi bëri nit ñi loolu lañ xam bu basketball amee volleyball noonu la nit ñi xam waaye nag bu youth programme amee lu bëri diñ ko gaaw a dégg laaj nekkoon for instance nit ñi fii bu diñ ko dee toppa NEDI li ñoo joxe ci grant nit ñi duñ ko dee topp parce que ñu bari amuñ ci interest parce que nekkul loo xam ne nii mooy seen yëngu yow ma fii daanaka li gën a bari coow musique la ak football ak soccer sports outside that du dee am so moo tax nit ñi di wax na nañ ko séparé waaye boo ko séparé foo ko yóbbu parce que li gën a dëkk yu bari tey youth and sport dañ ko dee boole am na ñoo xam ne dañoo boole youth sport ak culture mu nekk benn ministry and then ñeneen ñi ñu def ko youth and sport waaw of course am na yeneen dëkk yoo xam ne nii sport rek la dee nekk
waaye boo xoolee suñu neighboring countries am na ñoo xam ne dañ ko séparé toon def sport mu taxaw boppam waaye delloosiwaat nañ ko def ko youth and sport li gën a parce que li gën a bëri si ñuy def sport ndaw ñi lañ xëy na ak culture ak yeneen so man of course nit ki su andee good analysis of why maybe mun nañoo support loolu waaye ak c'est soo ko génnee itam di nga ko yóbbu feneen foo xam ne dafa continuer nekkoon of course amoon nañ fi exemple boobu muy health ñu ne ministry of health and social welfare bi ne dañ génne social welfare waaye ba tey social welfare mu ngi si beneen ministry muy gender léegi fu mu nekk li gën a bëri mooy li ñu lu ñëw mooy ministry of gender social welfare bi daf di xala dem down soo foo jaar rek nga am ñaar yoo xam ne ni ñaar wala ñette yu bokk xam ne benn bi mooy gën a fes beneen bi dafa nekk ci rono xam naa so for ñu move si point bi waaye finally rek on this matter even last nekkof bi dama nekk koo xam ne comme dama cover it extensively dama interview ndaw ñoo xam ne daal ñu fa woon waaye ñu bëri luñ seen concern moo nekk ne dañ dee raise concerns every year ndaw yi yëpp si Gambia dañ dee come together raise their concerns why in most cases guys seen concerns yooyu noonu do they reflect in the national policy especially when it comes to young people lan mooy sa response to that non li ñoo wax rek mooy nan xëy na ndaw ñi ñoom ñooy gën a bàyyi xel ñuy gën a jànga di gën a jël seen time dedicate ko si luy xew ci wàllum governance ak luy xew ci wàllum ci réew mi niñ ko doxalee parce que boo toppatee nguur gi toppaloo newspaper si programme yu mel nii toppaloo ko doo mën a xam te unfortunately li si gën a bëri si suñ njiit yi xam naa bu bàyyi naaw sa nekkuñ ci seetaan télé xëy na ñu ngi ci yeneen loolu nu ma nekk di issue nag nu ñu leen di jotee foofu mooy problème bi waaye ndaw ñi li ñoo résolute si nekkoon am na ci yoo xam ne nii tey mu ngi xew like for instance naa la jox exemple national development plan ba bi nekkoon fii before amutoon dara lim jëm ak young people dañoo wax di general bi ko dañoo gis ne young people yi nañ ko dee ooyee in code cross cutting waaye this NDP bi pillar 6 dañ ko dédicaté pour yi fi ndaw ñi te loolu mu ngi door a xew parce que time booba du daan am waaye this time around pillar 6 si NDP bi is purposely focusing on young people te loolu bokk na si li nga xam ne ni ndaw ñi dañ ko laajte woon ñaareel ba census bi am na ci démographie yoo xam ne ni dañ ko daan cover muy néew ñi nga xam ne ñu ngi diggante 15 years ak 35 parce que loolu moo nekk définition ni youth time boobu dañ jawane xale ñu am age categorize ko den ñu am children under 18 and then li ci des waaye this time around separate nañ ko comme ni ko ndaw ñi bëggee su ko defee ñu xam lan moo nekk di exact population yi ndaw ñi young people yi ñoom ndaw ñi ñoo laajte woon yi fi enterprise fund ne am na si ndaw ñoo xam ne ni amuñ interest sport xëy na nekkuñ di dem school business mooy seen interest bëgg nañ ndaw ñi jàppale leen ci grant ak loan boo xam ne nii duñ dem si banque ba parce que interest si banque bi dafa cher ñu ngi am enterprise fund boo xam ne ni mu ngi jàppale ndaw ñi tey comme li ma waxoon earlier about NEDI nga xam ne si ron ministre bi la nekk nguur gi mooy joxe xaalis every year dinañ joxe lu mat 2 millions yeneen 3 millions ci ndaw yoo xam ne ni free xaalis bi ñoo joxe la so yooyu yëpp bokk na ci wax nañ waxi skill development tey government mu ngi bill USET University of Science and Technology boo xam ne pour ndaw ñi la pour ñu mun faa dem jànga fa métier ku bëgg a nekk ingénieur ku bëgg a nekk carpenter nga am ne wala lépp la bëgg a nekk nga mun ko faa jànge so lii yëpp pression la yoo xam ne ni ñu ngi woon ci nekkoon waxuma ne nekkoon pression moom la nguur gi di topp exactly waaye soo ko aligné bokk na ci li nguur gi di def pour jàppale ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. nañ move on léegi ñu dem si affaire yi sports infrastructure. Honorable Minister, CAF mooy mbootaay bi amee wàllum bi seetu wàllum football ci biir Afrique gis nañu ay at si gannaaw ñu amoon statement boo xam ne génnoon na di wane ne daal ñun suñu stadium bi bokk na ci stadium yoo xamante ne dañ ko baan maanaam mënuñ faa am benn jongante rawatina boo xamante ne ni yeneen réew dañ cee bokk mu nekkoon lu métti ci ñoo xamante ne ñooy yëngu ci wàllum sports especially football nga xam ne ñu ndawi Gambia football bokk na si loo xamante ne nii seen xol yi la nekk lana waraloon baan bi ak fan lañ tollu jamono ji non baan bi li ko waraloon mooy parce que football comme any other thing rek daf day evolve maanaam dafa am ay jéego yi nga xam ne ni moom la lay jël pour gën a yokka ci li nga xam ne ni moom la nekkoon so bu football di yokku si jamono mu dem ba CAF wax ne bépp dëkk boo xam ne ni yaa ngi ci Afrique da nga war a defar sa stadium mu am ni mel pour mën a tollu ak luy xew ci aduna bi so loolu lañ defoon loolu nag dafa yàgg comme ni ko depuis 2014 si la CAF bindoon loolu yónnee ko dëkk yi yëpp ne lii moo nekk régulation bi nga xam ne ni moom la dëkk bu nekk war a am ba pare ñu jox government yi wala réew yi juróomi at pour ne juróomi at bii ñëw sa stadium su meleen nii doo fa play wala nga bil beneen stadium wala leneen
so loolu from 2014 ba 2017 now 2017 am na yeneen ñu foog naa dañ joxewaat extension of so moo tax boo bàyyi xel CAF ñu ngi commencé di ban Independence Stadium bi around 2019 si la ñu am di first ban ñu am liggéey bu ndaw bi nga xam ne ni moom lañ ci defoon ñu bàyyi ñu play 2020 ñu baanaat ñu again then ñu am liggéey bu ndaw bi nga xam ne ni moom la si nguur gi dépensoon pour def ko ñu ñëw seet ñu ne baax na waaye nag at yooyu yëpp dañ daan wax government bi ne yii dañ leen di may temporal pour ngeen play waaye nag am na yoo xam ne ni foofu ngeen war a toolu so by 2022 biñ jógee ci AFCON qualifiers yi si lañ binda stadium ak dëkk yi nga xam ne nii mënuñu woon a def li nga xam ne moom la CAF soxla mu toolu ci ñetta fukki réew ak ñetta 33 countries yoo xam ne nii si Africa out of 54 bi ñu am yëpp lañ baanoon moo tax ñu bari doon am jafe-jafe pour mun a play seen dëkk including Gambia so ñu dugga ci léegi yi fi rénovation den dëkk bu nekk nga mun a rénovate am na yoo xam ne nii xëy na am nañ partnership ñu build benn stadium am na ñoo xam ne amuñ partnership ñu rénovate Gambia ci la bokk si ñoo xam ne ñoo doon rénovate suñu rénovation bi nag moom moo daanaka jeex léegi after 3 years buñ ko baanee nga xam ne léegi ñëw nañ seet nañ lépp jox nañ ñu an approval pour ñu play waaye am na ci loo xam ne ni moo des ba léegi mooy machines yi nga xam ne ni moom la ñu war a jënd pour mun a dog grâce bi parce que am nga lu nekk dañ ko measure even Bahama bi si boppam sax dafa am height bi nga xam ne ni moom la war a toolu 2 point something centimeters so bi ñëwee ñu ne ñun suñu Bahama bi dafa xala height tuuti waaye machine bi nga xam ne moo ko dog pour mu toolu foofu moom moo fi nekkul so dañ ko war a jënd amuñ ko si réew mi amuñ ko sa Afrique dañ ko war a ut ci yeneen réew process yi tender boobu noonu nag moo xala delay ba nga xam ne ni bi ñëwee fekk lu nekk fi ñu ne nañu jot temporal approval bañ den loolu am na yeneen tam yu ñu wax loolu wàllum sécurité la dañ war a defar barricades dañu war a tëj stadium bi 500 meters away from the stadium su match amee so yooyu yëpp bëgg nañoo gis equipment yi nga xam ne ni mu ngi tegu ne am nañ barricades yu ñu jënda long ak height yi nga xam ne moom lañ war a tëjee stadium yooyu ci loolu lañ toll fi mu nekk ni waaye sant yàlla ne after ñetti at wala ñeneenti at biñ fi mujjee play because fii lañ qualify AFCON stadium yi ñu ko ubbi te team bi mu ngi delluwaat pour play foofu. ndax am ngeen barricades yooyu noonu aside from machine boo xam ne dafa war a cut grasses yi. non am na yi nga xam ne ni moom lañ jotoon a am fii comme police yi ñu dee jëfandikoo ci events yi so yooyu lañ yóbbu ci stadium bi pour use ko waaye yu gudda yi yooyu amul fii yooyu dañ ko war a jënde ci biti so loolu yëpp comme ni mooy yëpp ci process bi la bokk waaye match bi nii may nañu pour ñu play on the 3rd ak on the 9 because ñaari match lañ am góor ak jigéen ñi then fii ba septembre moo war a nekk di next international match so suñu yaakaar mooy fii balaa ba end of July dina fekk loolu yëpp am na requirements yëpp meet nañ ko dañu door ñoo jox full approval pour suñu match yi septembre bi. comme baa nga fa already pour jënda yooyu. waaw government loolu bokk na si problème suñu dee am sometimes nit ñi dañ dee wax duñ dee understand you know and then ñun duñ dee man personal access ministre du ma génne si suma pocket ma liggéey. waaw of course nguur gi moo day joxe so si yéene nguur gi joxutee tamit yéene daf di xala jafe pour ñu mën a def loolu waaye bii sant yàlla président def na ci lépp lu mu mën pour gis ne amut ci budget ba waaye fexe na ba finance ministry mu ñoo allocaté li nga xam ne nii moom lañ def léegi nag ñu ngi si processus procurement parce que tamit réew mi fii dafa am ay loi yi nga xam ne ni moom la nguur gi teg ñu ko ay procurement rules yoo xam ne ni soo waree jënd ci biti dafa am neneen nu mu war a demee loo xam ne dafa uteeg looy jënd ci biir réew mi so loolu la comme boobu ñaata la because it's about 40. No, it's about 40 something for now. 46 or 42 million about that. 40 something million dollars is wow. Okay. Léegi ñaar honorable. Maybe ma jëlaale opportunity bi tam announce ko xam naa ne waa athletics. lii dinañ bëgg a dégg bii. so liñ def tamit mooy. because am nañ opportunity pour jënd bagage. léegi dañ fa dugalaale tracks yi. so fi mu nekk nii. bàyyi luy ñëw liggéey si. liggéey biy ñëw si tracks yi yëpp dinañ ko génnee. toj ko defaraat tracks yu es boobu mooy second phase bi mooy waaw daanaka mooy third phase bi si renovation stadium bi. but yëpp si $42 million. non boobu c'est separate budget waaw bii is football. security ak machines yooyu maa wax noonu. those are like machines yoo xam ne nit ki moo doy toog dawal ko ak yeneen yooyu moo nekk as tracks yi moom is separate budget boo xam ne ni ñu ngi ko lijjante amaguñ boobu na waaye already am nañ approval to move on with that. am na lu boobu nga leeral honorable benn bi mooy ñaata ngeen dépense si rénovation bi si boppam ndax cool yi bëri ne fa façon figo bu nekk lañ faa dégg nañ fi 300 million dégg nañ fi 200 million dégg nañ fi 275 million dollars si ñaata la nguur dépense si rénovation stadium bi ak it tamit li ma mënut a understand mooy xëy na yow mun nañoo
gën a expliquer ñu understand ndax gis naa yeneen réew yi nga xamante ne bokkoon nañ situation ak Gambia seen rénovation ñun suñ bos waxtu bu mu jël at yi mu jël ñun loolu fekkul leen si am nañu ko def ci benn at ñu pare ñun ñetti at honorable lana waraloon délai bi ñaata ngeen dépense non dépense bi xam nga loolu moom daanaka and loolu laa dee wax nit ñi saa yu ne ko projet bi bokk na si benn projet boo xam ne nii xanaa ku buggut a dégg wala ku bañ waaye ñun we were very clear from the beginning liñ jaroon at the initial stage buy work defee as minister of works defee assessment bi ñu change figure bi liñ jar loolu yëpp dañ ko dee communicate and every stage bi ma defee interview dama dee wax ne this is how much we spent the last time bi ma def interview wax naa ne we spent $275 million on the stadium Agum, wow, of course, wow. Because they start on with 160 million, then you know 275 million. Right now we're about 300 million. Lolo spend less, a little bit less than that. Well, Lolo spend Agum. Lolo jahod new stadium BS honorable. Lolo bari na de. No way. La. Jahod new stadium BS. No. Lolo even 3 times that's a jahod stadium BS. Seriously? Yeah, of course. Because that's the problem. Because nini don't understand. And unfortunately, sometimes the media media when you pick up a story from another country, you know, oh. ñi renovate nañ stadium bi pare ne waaye deliberately dañ dee bañ a mention dëkk boobu ñaata lañ spend pour renovate seen stadium si which is pour man is not right because fekkee ne yaa ngi compare rek dëkk ngay compare da nga war a code di war a figure su ko defee nit ñi mën a xam loolu moo correct and I guess journalism si boo xam sa éthique bi sa loolu la war a wax loolu moo fa nekk 300 million joxul la even a quarter of a stadium you know, and then I heard the guy KMC last time, ñu ngi wax na ñoom dañu amoon 100 million ñu bëgg a build a FIFA standard stadium Serekunda West. Why, you know, whatever happened. Loolu amut. 100,000 mënut a build sax even a stadium boo xam ne even under 17 sax mën nañ fa play. KMC moom we have a set of questions. Waaw. Pour sa diggante KMC. Waaw xam nga tontu yu. Waaw. In the meantime. Amut. A stadium. Standard stadium minimum. soo ko bëggee build di nga spend about $150 million. Which is about what $12 billion. So this is not even a 10%, even 10% of a stadium. Wow. Program a standard stadium, maybe it's about 30,000 capacity. That's how much it cost. Why you renovation? And I say this, so you renovation, so all these countries you renovate the park. Amut ben take about even $10 million for renovate stadium. Amut. Anybody munna ko check anywhere? There is nowhere because it's now, like for instance, Burkina Faso. Then budget we was in public. Minister people have one that 16,200 something, $16.2 million. So in Burkina salary on fees. Then budget before renovation of the stadium is $40 million. Pare go. Te ñom ñoo ñu njëkk start. Burkina Faso ñoo ñu njëkk start. Wa ñom seen boss pare na fak na ñu ne June 8 lañ ko ubbi. Wa ñom ñi ngi start in 2021. Ñun ñi ngi start in 2022. In fact 2023 ñun si lañ start. The neighboring country fee Senegal, for instance, Léopold Sédar Senghor ñu ko ubbi. How much did it cost? $44 million. So su nit ñi di wax dañ dee wax loo xam ne ni xamuñ ko. And because ñun ñëpp we are buying the material from the same suppliers. So amee tey a contractor bi dafa dem China mu dem jënd bagage yi mu dem Turkey mu dem jënd ko. Li nga jënd yow loolu la moo jënd yow quality bi nga ut moom boobu la moo xëy na quality bi mun naa wutee waaye standard bi nga meet for the CAF regulation is the same. So bëggee meet that standard, why would you think ne yow nga spend $3 million, somebody must spend $10 million, nga ne da ngaa ema kooku noonu. It's different. So moo tax dama dee wax nit ñi ne dëkk bi am nga Google am na every answer for everything. Tey soo demoon nga search how much the Senegal spend to build a stadium, you know it. Soo demee nga search tey how much the Léopold Sédar Senghor naka la tuddaati Ablaye Wade Stadium bi lu mu jar, you know it. Ablaye Wade Stadium bi cost 236 million euros. Right now, Morocco, you get build stadiums for AFCON. How much is it costing? 250 million euros per stadium. So when people talk about 300 munna build stadium, fun, munna build 500 million, so munna build stadium. So gisee ñuy laajte lii pour leeral la. Moo tax it's good that am nañ la fii. Before julde di ñëw. Ban bi lift nañ ko. Waaye it's temporal. Angum. te leeral indi fi leeral ne am na yenn yoo xam ne ba tey mu ngi des loo xam ne ni requirement la foog mu ñëw machine yi si la bokk ak wax nga affaire sécurité yeeg yooyu ban assurance nga mun a jox askan yi seetaan ne nguur turu sa ministre di ngeen def seen kéemtulaay kattan ba nga xamante ne duñ dugaat si situation bu mel nii.
well ci sa xam jamono. nga si suñ jamono of course si suñ jamono moom duñ ci dugaat moom fooguma ne because of course minister time la rek eventually I'll move on to something else and stadium bi li ñu ko rénover yaakaar nañ ne buñ ko toppatooyee war nañoo mën a jëlaat probably another 10 years because warranty bi xaajagut so war nañoo mën a stadium bi 40 years old so war nañoo mën a jëlaat like fekkee warranty bi la rek mun naa dem for another 20 years waaye nag pour luñ ci rénover mun naa dem maybe 10 years or so because pitch yi nga fa def ak yooyu pitch dafa am also lifespan because hybrid la ak yooyu dafa am tof si ron dafa am depending on noo ko use mun na laa saa 5 years mun na laa use saa 10 years dan da nga génne waat ko defaat fa yeneen bu dee natural grass loolu is forever so these are things yoo xam ne nii ñu ngi fa but in terms of the infrastructure mooy because seen bi nit ñi dañ ngay gis li ci biti xamuñ the amount of work bi happen ci biir because bi ñoo liggéey foofu kenn dama fa pour waaye everything apart from structure bi dafa change from electrical work bi yëpp lañ génne because li xewoon in time of the way electrical wiring nu mu daan xewee in 1983 dafa ute so yëpp lañ génne ronaat new cables ronaat new electrical system plumbing bi yëpp lañ change building si am na yoo xam ne ni dañ ko daaneel ñu reinforce ko rebilaat ko pour mun a expand room si mu gën a rëy so yooyu yëpp moo xappanoon ci biir foofu noonu pitch bi dañ ko génne li fa nekkoon yëpp ronaat new hybrid system ronaat new sprinkler system machine bi dee pompe ndox bi muy génne yooyu yëpp dañ ko change including VIP so yaakaar nañ ne war nañoo mën a jël while management bi su baaxee and of course fans yi ñi nga xam ne ñoo dem seetaan football ñoo xam ne lii alal ñëpp la ñu manage ko comme ni mu ko waree then it should be able to take us for a while. Yan Diego la ministry because I want to believe the government they have a role to play as far as maintenance is concerned. So ban role or ban Diego ngeen na jël to ensure ne lii ñu ko maintenance because dëgg la ñu ngi def a lot of infrastructural development but da nga gis Gambian bi will tell you that ñu ngi def li waaye come in the next 5 years yëpp dafa yaaxu ban Diego ngeen na jël to ensure ne stadium bi it's well taken care of. non the first thing li ñu def rek mooy of course during liggéey bi tamit liggéey bi jàngaloon nañu bari parce que while ñu ngi liggéey yaaxu-yaaxu am na fa few times am nañ ñu dugg ci biir dog cable si moo tax la sax maa gis kenn mu yow naan de stadium bi dañ ko dee aaye nit ñi aaye wuñ ko nit ñi because dara yi tamit bu fekkente ne experience nga a lot of troubles waaye yaa ngi liggéey then foo jaar nga put in measures so léegi para yi PIU yi ñoom ñoo fa nekk ñoom lañ andi foofu noonu pour ñu secure because ñetti yoon am nañ yaaxu-yaaxu te foofu am na benn yoon nit ki dem na foofu noonu deliberately mu dugg si wanag si public toilets yi mu dem buddi toilets yi nga xam ne ni moom nga dee flossé comme lu ñu dee flossé ñu buddi loolu 12 ba pare ñu bàyyi ko noonu ñoo amaat beneen instance boo xam ne ni bés bu kaaf waroon na ñëw pour test stadium bi scoreboard bi doxut dañ ko taal mu ngi taal waaye signal si jógewut from the control room mu eeg ci kaw pour scoreboard on the whole dafa am ku dem dog waaye ñaari place ba pare ñu bàyyi ko noonu so these are things yoo xam ne ni we face it eventually moo tax ñu indi the kind of security bu fa nekk léegi 7 o'clock stadium bi dafa tëj kenn du fa dugga from that moment ñu fa daan train ñëpp sax dañ leen bu 7 o'clock jotee ñu stop then security take over ñu manage foofu noonu so loolu is one measure pour control place ba ñaareel bi ndax balaa nga dem si ñaareel bi ndax ñooñu were held accountable non you wouldn't even know kan la amul security CCTV si stadium bi well now security now léegi CCTV mu ngi fa but at that moment fekka liggéey bi was on of course you only put on CCTV bu match amee but they are not like CCTV am ne they were running throughout the day so kana ko def ndax internal work la ñu fa lu liggéey la or somebody from outside xamuñ waaye moo tax comme mënuloo xam ba pare security yi def nañ lu nekk mënuñoo xam kan la in fact am na bagage yoo xam ne medical equipment yoo xam ne dafa réeroon mooy ñu testé for blood pressure ak yooyu waaye yooyu yëpp because the place was open ku nekk mën ngaa dugg a génn moo taxoon waaye léegi contrôle bi mu ngi fa soo ñëwee even fekkente ne sax staff nga sax da ngaa ñëw nga wane sa staff o ñu xaame la ñu bàyyi la nga dem liggéey bu waaj ngoon jotee nga wàcc even kuy liggéey foofu sax apart from ñuy liggéey si guddi bu 7 o'clock jotee ñëpp war a génn foofu ñu ñibbi so that's one thing second ba mooy CCTV ngaa wax léegi on match day dañoo taal CCTV yëpp boot ci biti ci biir ak CCTV nga xam ne dafa génnee everywhere fu nit nekk within the perimeters of the stadium dinañ la mën a gis so lépp loo xam ne ni lu fa nit di def la dinañ ko gis and démb wax naa ko JTS bi ñu ma doon interview on over the phone ne on match day bëgg nañ ñi ngi tamit ñu xam ne lii ñun ñoo ko moom benn yaaxu boo toogee si toogu nga dama ko wala li ñu gis yeneen réew yi ñuy koo def buñ luusee match ñu buddi toogu yi dama ko caméra si dinañ la capture and bu la caméra si capture itam dinañ topp borom suñ ko gisee kooku noonu dina ko fay
loolu moom is because it's damage of public property and loolu is against the law. So these are some of the things. waaye leneen la mooy cleaning bi. Bëgg nañ mais suñ fa def tamit mooy apart from the normal staff si fa nekka bëgg nañ occasionally ñu am professional cleaners ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw ñu dugg si stadium bi ñu clean yëpp ñu fompa everywhere ba pare ñu delloo tëjaat ko because nga stadium tamit is not like a normal office where everybody goes every day nga dem liggéey donc ko day tëjee ne di nga dem 2-3 months doo am matches so bu boobaa nag maintenance bi it has to be ongoing until such a time ñu am match so these are some of the measures ñu def pour gis ne stadium bi go waaye as we move on dinañ jànga luy xew then we learn from that ñu put up measures to control it. bëgg naa ñu move on daal li ñu dese pour cover bëri na jot naa bëri tuuti and li ñu dese si waxtu bëri tuuti quickly rek on xam naa ne samedi Gambia mu ngi play ak Algeria si CHAN qualifier si waaye honorable tickets yi ñëpp ñu ne tickets yi seer na waaw complaint bi bëri na nit ñaa ngi koo joytu gis nañ ne sax comité bi dem nañ revise sa tickets yi nga wàññi tuuti tickets yi honorable xanaa soraale wu leen si nit ñi of course nit ñi tax ñuy def football ba ci biir réew mi wala nit ñi doon tax ñuy liggéey pour match yi mun a am fii nii non mun naa am ne match tickets yi seer na waaye well GFF ñoo responsible for ticket issues all right and of course stadium bi government ako moom government moo ko renovate but match management loolu is on the side of GFF now man as a person and anybody ki xam sport doo wax ne $300 pour covered naka scoreboard ak opposite am nañ seen turi AC léegi anyway xam naa already announced nañ ko waaye it's not official and then the other part is 700 then covered pavilion yenn part is 500 covered pavilion 700 time bu 1000 la woon 700 ak 500 loolu as far as I know is reasonable and I gisuma anywhere fii foo xam ne ni that those tickets yi nga xam ne moom la Gambia di charge is more expensive. Honorable $1,000 pour CHAN xanaa senior team $2,000 la déedéet non senior team bi sax mun naa nekk still $1,000 mun naa nekk $1,000 same price mun naa nekk yes it's possible especially now that wàññi nañ ko to 700 mun naa am senior team bi I'm not saying that because mënuma dictate waaye mun naa am xëy na now ñu ngi charge cover 700 xëy na su senior team bi ñëwee mu nekk 1000 but one thing also lu nit ñi mën a understand and I know xëy na nit ñi dinañ foog ne I am being naka lañ ko de waxee defensive waaw or I'm not sympathetic to people's situation no the reality bi mooy sports everywhere dafa cher and one thing ñun réew mi li nga xam ne man moo ma si dee xala jaaxal nit ñi bëgg nañ lu baax waaye bëggu ñoo fay loolu te nag fay mooy waral nga am lu baax boo déggee ñu naan dañoo fay nit ñi dañoo fay taxe pour nga mun a fay taxe la pour taxe boobu ñu mun koo delloo pour mun a def li nga xam ne nii moom nga soxla. ñu ne da ngeen bëgg a recover seen investment bi ci diir bu gàtt. non 300 million loolu even for the next 10 years sax mën nañu koo recover that's the fact. loolu la seen critics yi di wax de. waaw non foofu moom la am nga nit ñi moom mën nañoo wax rek waaye even fekkente ne da seen spend money 300 million la or whatever amount more than that or even less even in 10 years mënuloo recover 300 million from the state mën na nekk but match day ci boppam moo cher match day operation moo cher and that's what people need to know now government def na li mu war mooy renovate stadium sentuwu ci xaalis we are not expecting money from the proceeds because stadium nekkut projet bi nga xam ne ni da nga ciy generate fond social project la comme l'hôpital ni mu mel ak yeneen waaye match day especially léegi ak sécurité yeeg kaaf li ñoo laajte dafa bari bi nga xam ne ba dépense yi boppam la tey soo ñëwee ñu ne ok li nekk si régulation mooy da nga war a tëj stadium bi 500 meters away that would probably I don't know maybe traffic lights la moo nekk somewhere but négocier nañ ba nga xam ne mën nañoo koon tëj fu Abiding Ward nekk on that side or Malik Mendy fu nekk si Johnson bi lañ then the other Newtown Johnson bi on that side so loolu soo ko tëj dafa am sécurité ñu ko maan di nga am barricade si ma doon wax alia di nga am sécurité ñu ko maan ñaata sécurité nga mën a am ñi maan from foofu ba pare ñu am second check area nga am foofu la ñu ba pare nga amaat sécurité at the gate nga am sécurité at the entry point loolu yëpp is an operational cost boo xam ne ni is going to cost for money and of course expecting pour GFF fay ko or government fay ko proceeds yi nga xam ne moom la nit ñi di fay from tickets loolu would go towards taking care of that on match day di nga am electricity di nga am ndox moom la ñuy use it's a bill that needs to be paid VIP bi it's a different one because VIP in football is not like normal even yii nii because VIP bi soo fa nekkee yow am nga a snack like meal bi nga xam ne ni is going to come with it am nga drink am nga ndox
all of those things is part of the cost. So moo tax bi GFF xam naa am na seen loolu la xam naa bu ñu wàññee cost bi wàññiwuñ di VIP because boobu soo demee ci VIP room bi di nga xam why you have to pay that half time or even soo ñëwee ci bëccëg balaa match bi di start da ngaa dem ci room bi nga dem toog foofu noonu nga am fa sa ndox am fa sa lekk su match bi jotee nga dem toog seetaan match su half time jotee nga delluwaat ci biir foofu noonu loolu yëpp is costing money. So these are things yoo xam ne nit ñi fu mu jaar ñoo xam ne football is no longer what ñoom li ñoo gis ci biti. There is a lot more operational issues yoo xam ne ni they are expensive and of course investment boo xamul si stadium bi tam yi doon espérer dama daan fay $100 yi pour dem seetaan Gambie ñi play so léegi rénover nañ stadium bi nga am sa individual toogu doo xasul kenn du la xasul da nga am sa ticket number mu fa nga dem toog seetaan nga bëgg ne da ngaa fay di same $100 loolu nag xaw ma ne fa lañ ko wér de waaye amul fenn de. 15 minutes lañ des a julde honorable léegi nañ dem si liñ gën a bëgg a waxtaani sax joxoñ nga fi baaraam bi tuuma KMC Mayor Talib Bensouda toog na fii nga toog 3 weeks ago joxoñ lay baaraam bi tuuma ak nguur bi nga liggéeyal affaire yi ownership yi parks yi moom wane na ne si doon council la war a nekk waaye council amul benn kayit jamono ji buy wane ne sax ñoom ñoo responsible pour parks yi yow wax ngay tamit ŋàñña nga leen si seen ñaaka effort bi ñoo def pour gis ne improve nañ infrastructure yi parks yii nañ wax ci affaire yi ownership ci parks yi ak sa digganteeg Mayor Bensouda ak KMC laaj ak tontu bi ŋàññante bi joxñante baaram bi ownership yi parks yi kan moo parks yi si ron kan lañ nekk kan moo responsible pour parks yi council si ñoo ko responsible it's like simple as that ok léegi xaaral ma wax leen xam nga man kenn xamee mooy fi tontu wante ak def nii ak politiciens yi nekk yooyu voilà damaa def suma liggéey su waxtu politique jotee ñu def suñu politique and then ku nekk nga dem sa liggéey waaye nag bu ñu waxee dara loo xam ne ni amut am naa responsibility pour tontu leen wax leen leeral askan bi li nga xam ne ni moo xew wax bi fi mu dooree mooy Tombong Seydi nga xam ne UDP la wat léegi Talib la I don't know what's the difference diggante ñoom neen waaye UDP dafa am Talib am wala because foofu la day liggéey léegi saa demee fekk ko council KMC mu nga toog foofu moom moo issue a statement wax about the stadium wax about suñ match bi ñàkkoon in Côte d'Ivoire and man ñu tontu ko based on moom ni mu ko bindee part of the things li mu wax mooy su nit ñi askan bi joxee UDP government dinañ defar dinañ liggéey dinañ faale youth si so man si laa wax ne comme tey ñoom ñoo amee council si nañ ñu won li nga xam ne nii moom la ñoo def ci ndaw ñi parce que boo waxee ne ñun suñ binee central government dinañ def li te yow yaa ngi amee council si nga xam ne nii si history amuñ dara luñ def si yàllum sport that's what I said ok tey ñun ñoo amee national stadium we agree waaye ñoom ñoo am responsibility pour municipal parks yi even pitch bu baax sax amuñ ko that's what I said so li moo wax mooy moom li moo argue mooy mu ne benn bind na nguur several times pour ñu regularize status yi parks yi ni affaire yi document ñoo am documentation bu leer waaw parks yi dem na ba wane ne sax moom office bi mu nekk si boppam sax amuñ benn kayit bu preuve ne ñoom moom foofu loolu yëpp wax na ko waaye nguur daf ko nekk di deliberately daanaka di ko dilee wala bañ koo tontu mu mel ni politique moo si nekk non politique nekku ci xam nga mayo daf dee su nekkee si interview daf dee jox wax lu ko ne even though moom ci boppam xam na ni moo wax de something soo xam ne amu fa ñun ak seen ministre of finance boobu mosu ñoo jëflante council with regards to parks fii kuy wax ne man fi ma nekk amul kay Quadrangle amul kay Makati Square amul kay Independence Stadium amul kay so why would I want man dinaa wax ne ok nguur gi duñ dépense suñu xaalis si Independence Stadium because Independence Stadium amul title li o dinaa wax ne KMC fuñ bill moom office biñ bill noonu Yankuba Koli moo start projet boobu noonu foofu lañ toog kan mooy musa ñu foofu noonu maa ngi leen daa seetaan nga ne ko mun naa am sax xaw ma naka Samba mun naa jógee feneen mu ñëw ne man maa moom suma maam moom fii that cannot be tey suñ school si ñu am ci réew mi kan moom musa wax ne Kandiba o Talinding primary school am na kayit bu government allocate o marché sangam am na kayit amut in the sense ne suñ land tenure system bi is based on state land ak family own now su nekkee a free lease amut kayit when you don't have a document pour wone ne something loo xam ne is a free lease owned to somebody unless bu fekkente ne family bi ñoo ko moom waaye lu government tabax from 1980 or 1970
ñoom ñoo ko moom. waaw waaye fooguloo ne honorable jamono dox na ba tollu foo xamante ne tey. all these public spaces. nguur war naa mun a am kayit bu leer bi wane lii askan bi moo ko moom. Agree, but that should not prevent any government or any council from investing in that place. Okay, because tey Serekunda is Serekunda West Bakaw. Yeah, like Konte bi mu nekkee mayor moom moo tabax loolu. He did not say ne because amaguma title deed from central government du ma fa liggéey bu Yankuba Koli nekkee mayor. He was paying moom moo doon fay salary staff si fa nekkoon ñoo doon fay electricity ñoo doon take care place ba waxuñ ne duñ ko def ngir amuñ kayit so loolu is just an excuse of a failure of a council ba pare bu ñëw jël responsibility ngi ñëw ne duñ ko def bu fekkente ne loolu la nañ ko toppatoo let them support the communities ñu toppatoo parks yi waaye ñoom ñu lijjanti kayit ba. man I can understand waaye soo ma waxee ne tey mu ngi jaa ngi celebrate seen library bi at Jimpex dañ am kayit for that place amuñ ko. But why did they build a structure foofu? Well, I'm telling you, man, I was a councillor for 5 years. Foofu ñun ñoo ko build as a community center. mooy fu library bi nekk. mooy fu library bi nekk amut kayit ñoom ñëw nañ daaneel nañ community center bi ñu build a library amut kayit. But they invested there. Xaaral ma finish. Xaaral ma jeexal. Moom the same mayor pour wane hypocrisy bi. Recently there was a problem about Makati Square. He came up with a statement. Ne Makati Square belongs to the city council ba Makati Square ban kayit la naka la lu tax moom foofu noonu he came in defense of BCC ne BCC ñoo moom loolu te amuñ kayit waaye then yow the parks in your own community mun loo ko develop nga ne yéen moomu leen ko bi comme amu leen proof but in another place foo xam ne amul kayit nga ne ñeneen ñoo ko moom loolu amul fenn. ok léegi follow up laa bëggoon def ci la waaye ngay jégalu just quickly leneen li ci tegu mooy li ñoo wax mooy gis naa ñeneen ñoo xam ne jege nañ ko sax ñu ngi ko wax mooy ci by election bi passé Banjul bokk na ci liñ doon dégg ci li fës ci jamono campagne bi mooy ne nguur am na xaalis pour rénover KG5 te dinañ ko def loolu bokk na si liñ doon wax biir Banjul te ñëpp dégg ko soo ñoom li ñu wax ak yi mooy su dee nguur war naa mun a dugal loxoom ci KG5 xanaa mënut a defee noonu ci parc yi nga xam ne ñoo nekk itam biir KMC dafa mel ni da ngeen ko politicize. No, it's different. You see, development today demee noonu. waaye nga wax nga fi ne KG5 normally si ron BCC la war a nekk. waaw. waaye tey nguur mu ngi faa bëgg a dugal loxoom te am na éni bi pour def ko. waaw so ñoom li ñu wax mooy lan a tax mu ngi leen a def di same thing biir KMC. non mun nañ ko def. kenn aayewut anybody from def dara. at the moment as we speak ñun as a ministry. ñu ngi waage ñëw defar reconstruct basketball volleyball court bi nekk Serekunda West Park. First fii because dañ ko bëggoon a def as part of NECONF waaye mënutoon a antu so ba tey ñu ngi amee xaalis bi wéccit bi ñu jësee from NECONF moom lañ denc ne dañoo ñëw rénover defaraat di whole park comme lañ defaree Serekunda East. da ngeen liggéey ak council wala. ndax yéen rek da nga ko defal seen bopp. no there is a committee we deal with the committee not with the council. I mean okay maybe amuñ time to explain all of this xam nga at the regional level there is a municipal or regional sports committee boo xam ne nii tey soo bindee to the council ñoom sport committee bi la ñoo refer. committee bi is under ñaañ. it's under the ministry. waaw waaye they are answerable to the council because region bu nekk da nga am sa municipal council boo xam ne ñun bokkuñ ci seen election ñoom ñoo leen dee elect mayor bi tànn kenn def ko representative in the council ñoom ñu nekk di municipal council and then ñun at national bi ñu nekk di national youth council or national sport council noonu la dee demee so ñoom we pass through them for anything te suñ demoon foofu noonu and then I'll come back to the issue of the Mboyo field because mi ngi wane yëguñ ko when in actual sense man dem naa on a courtesy call with the mayor I discussed with him about Mboyo field moom ci boppam moo ebal chairman jox ñu moto mu ne ñu dem ci grand ba ñu dem foofu noonu bés bu ñoo def di meeting councilor bi from Bakote was there mu ne dañ ko ebal pour ñoo represent leen the MP from Serekunda Bundung was there the MP from Serekunda was there moom kii mu ebal pour mu represent ko mooy councilor soo paree nga ñëw toog si plateforme ne yow yëgaluñ la ko yeah but that's what I'm saying ñun bi ñoo start dañ binda and then ñoom ñoo ebal ñooñu pour ñoo represent leen man as person dem naa nit ñi génn nañ nataal yi maa ngi toog ak mayor ci council ba si chamber bi ñu nataal ba ma jox caabi council KMC ma ne jox naa la caabi KMC you are free to go anywhere in the municipality I mean sometimes some of these things it just doesn't make sense and I think moom he has a responsibility as a politician pour muy check about li moo wax because su du loolu and unfortunately fact checkers si réew mi they only good in fact checking central government and NPP people ñu bàyyi the opposition and then let them free ñu wax lu leen ne and that's the unfortunate part
coming back to the issue of the council, I mean Makati Square. I said Makati Square laa wax ma ne Makati Square government dañ announce woon ne dañ ko jël from BCC and there was a lot of talk including moom ci boppam ne BCC ñoom moom foofu but there is no document bi wane ñoom ñoo ko moom but KG5 ñun jóguñu rek ndem ne dañoo liggéey KG5 président daf dee dem on tour every year su demee on tour nit ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci gox bi loolu mooy njëriñu tour bi pour ñu génn si wax li nga xam ne ni mooy seen jafe-jafe wax li nga xam ne ni moom lañ bëgga den président ak ni ñoom ñu noot ko secteur bu nekk nga dem seet naka nga mën a saafara jafe-jafe yooyu so the people of Banjul through their sport committee ñoom ñoo bindee a letter danañ bëgg a meet président di faa leen ci man as minister of sport pour ñu ñëw waxtaan ak man this was last year ñu ne dañ KG5 bi mënuñ faa play for a whole year because speech bi baaxul dañ bëgg a pour président dimbale leen pour ñu liggéey ko government bi liggéey waaw so président man I took that message to him ne ñi nga ebal pour ñu ñëw waxtaan ak man lii moo nekkoon seen message mu ne ma ne what can we do this year ma ne ko this year de amuñ budget for this because fi ñu focus bi is on the stadium this is in 2024 ma ne ko unless we plan it next year ma ne waaw let's wait for next year December bi mu ñëwee tour the people of Banjul every speaker from Banjul that day dafa mention KG5 and lu ñu wax ne mooy council bi ñu ne ñoom amuñ xaalis pour def ko so dañ bëgg a di government pour mu dimbale leen pour defar di pit and president make a pronouncement foofu ne as president man maa amee njabooti ñëpp even though this is a responsibility of the council and this is the president loolu la ko waxee mu ne even though this is a responsibility council la waaye ñun as a government dinañ jël matuwaay pour liggéey ko parce que loolu moo nekk speaker bi nekk loolu la wax nii la wax bi ñëwee so because somebody is responsible doesn't mean ne doo ko mën a def tey wax naa ñu ngi liggéey pitch bi Serekunda East buñ doon liggéey foofu was it dañ consult Banjul City Council the which one KG5 no the deputy mayor Aziz Daba no process bi start na already yeah but Aziz Daba has been part of the process as deputy mayor of Banjul Ibrahima Diaw ku nekk executive coordinator bi is part of the process ñoom seen bopp bi ñoo ñëw meet si there were 2 councillors ñu jógee BCC mooy di Banjul Sport Committee bi maa ñëw meet si man there were 2 councillors ñu represent on the council so they have been part of this process because ñoom seen bopp ñoom ñoo ko initiate right now we fii Serekunda East ñu binda for support pour seen pavilion bi and we pledge to support them pour construct beneen pavilion in addition to the democracy pavilion so the mindset ne we are not doing something in KMC is not a fact Boyofield bi ñoo wax is in this region and Boyofield is going to be one of the most standard football fields of sport facility bi nga am because am na football am na basketball am na volleyball am na pavilion is in KM so ñu do not have anything before loolu def nañ Kiang def nañ Kafuta def nañ Buyam def nañ Janjambure and we did in Sandu in Yuara so it's a process but we will eventually get there but KM ndax pare ngeen as a ministry ngeen toog ak council bi then ngeen do the much needed thing because if it is not politically motivated then I see no reason why both of you cannot work together no there is nothing to prevent anybody from working together waaye li ma wax may lu nekk approach la when the people of Banjul came to us and said they needed something we went in dugga nañ pour support when the people of Serekunda East def delegation binda letter ñëw ci ministry pledge nañ pour support so waaye ñun ak ministry am nañ ñu ne suñ bindee nguur duñ leen di reply on what man as a minister of youth and sport KMC musu ñoo binda on anything I don't remember man I came to council ñaari yoon in my time as a minister ana kon parks yi ñoo doon inaugurate nii yëpp sa ministry bi yéegu leen ko are you not in the picture ndax invite leen comme yan mooy parks yi ñoo def Bakaw am na benn foog naa Bakotes am na benn non man musuñ ma invite xam nga di only one bu ñu ma invite mooy KM Afri Park bi nekk traffic light boobu mooy invite nañu I didn't go waaye nag abal naa representative suma deputy permanent secretary was there pour represent ma in that event bi ñëw lee foundation ne dañoo ñëw liggéey si Serekunda West the same day la woon dañ jógee ci programme bi dem ci programme bi la kii ma represent foofu moom moo ànd ak ñoom dem foofu noonu ñu lee seen foundation liñ dese si waxtu daanaka jeex na waaw léegi ana moo la leen bala time bi di jeex xam nga mais bi mu ne man dañ ma dee invite du ma dee dem moom ndax dafa dem ci programme bi jàmbur xam nga sometimes soo leen ko invité duy ñëw non in fact mais du dee attend benn national programme apart from independence loolu yéen a ngi ci media bi na nga ko gis yow mosuloo remember nga seetaan télé
nga ne président mu ngi Sadora Karabajaro Conference Center or anywhere in a national event nga gis fa moom mu ngi toog bi di nga gis mayor Banjul mu ngi toog even di chairman bi ñu West Coast léegi ku eski da nga ko dee gis mu ngi toog waaye moom du dee dem président suy dem toog fii du dee dem so bu fekkente ne yow nga ne mayor yaa ngi liggéey ak government of course dañ ko dee invite daf dee yónni deputy mayor ou mu yónni youth councilor mba ou mu yónni somebody else and dégg naa si biir programme mu ne mayor is a very important position dañ ko elect comme nañ elected président that is a wrong analysis xanaa kon bu lee loola councilor dafa wax ne man dañ ma saanil karta kon man maa président ñoo am wala man maa mayor ñoo am it doesn't work like that lu nekk dafa am président waaye yow soo nekkee mayor nga ne yow doo dem benn programme nga bëgg a yow soo ootee nit ñi ñëw loolu mënta nekk waa xam nga this is for national 1 minute this is for national interest ndax because ngiroo bi ngaayoo bi yëpp jaru ko fi ndax yow pare nga léegi dem mit mayor ngeen waxtaan ngeen settle this thing once and for all because it's now becoming there's nothing between man and mayor no there's nothing between man and mayor when I went to KMC twice on a courtesy call in fact the third time I don't want to go into these details the third time si bunta bi laa am ñu ne mayor mu ne naa gis deputy CEO am bi sometimes some of these things I just don't want to get into these things but amu njëriñ Kémo Bojang am soo mu ngee seraan maybe moom moo ñëw foofu after deputy mayor génn si bu ñu ma waxee ne ñu ne naa meet deputy CEO ma leen wàccu ma sax si moto bi sax si moto bi laay toog after waaye yow confirm nga ne mayor mu ngi woon si office am I don't know I wouldn't know whether he's there or not because ministre du jóg dem si mayor te bindu dañ jee binda so su ma la déggee dafa mel ni da nga feel ne daal bëggut a am dara lu mu def ak yéen I don't know I wouldn't say I'm just telling you scenarios yoo xam ne nii dañ waaw loolu dafa mel ni loolu laa firi because su dee duy dem si benn national event fu président nekka du fa nekka président su tooy région am du fa nekka yow dem nga foofu noonu sax pour xëy na gis mënoo leen a gisante muy délégué ay nit soo ko invité mu délégué dafa mel ni bëggut a am dara waaw moo tax man dematuma fa waaye bu day goree su ma demee nga ne ma waxuloo ma député mayor waxuloo ma CEO nga ne ma ministre député CEO Kajali moo fa nekkoon at the time and I said I'm not doing that waaw ñoom yëpp si on the mid bi lañ nekka but a minister is higher than a mayor su ministre ñi seet see mayor dafa war a ñëw toog mu waxtaan ak moom that's the reality especially loo xam ne ni is arranged it's not ne dañ toog rek jóg dem no dañ binda ñu dem all the regions ñu meet the governors meet the mayors KMC was a problem waaye li ma xam mooy before that man I went to mayor meet naa ko former vice president Aïssatou Touré bi moo dem too man maa mayor bi dem nañ foofu ñu meet and we discuss suñ plan si for KM we discuss it with him moo ma jox benn tag mu ne ma ne you have the key to the municipality maa ngi laa boole suma nit ñi ngeen dem wóor and we went round lim ñëw toog fii wax du dégga that's what I'm saying. waaw lu ma gis mooy yéen defante moo nekk sa diggante ak non moom moo ñëw fii wax loolu mu ngi translate to affecting the overall no but it is not li ma xamee ñun we are not interested in the back and forth we just want respect diggante central government ak councils ku nekk nga understand the order of presidents ne président moo nekk ci kaw vice président la speaker of the house chief justice minister si national assembly member si mayor si ak area council chairman ak governor si noonu loolu moo nekk di order of presidents waaye soo nekkee somebody else nga ne yow da ngaa dir mbaga wi di président yow ministers you think you are higher than them suñ la invité doo ñëw ba pare ñoom ñu ngee ñëw ci yow and then you don't want to sit down with them also toogee ñoom ngeen waxtaan nga ebal leen ak kenn pour ñu ànd ak ñoom ñu dem wër sa region we did that but am I going to continue pour try pour meet discuss ak somebody on something moom bu fekkente ne they have a plan for the municipality on sports ñun ñu ñëwee waxtaan ak ñoom ñaari yoon ñoom tam mën na ñëw jóg ñoonu ñëw waxtaan ak ñun they never did that BCC seen nit ñi ñëw nañ ci ñun waxtaan we are doing something with them waaye ñun anything intervention bu ñu mën a def in camp like Mboyo Field we will do that because Mboyo Field is a project boo xam ne waa Serekunda ñoo ko laajte and we agreed président Barrow jox ñun digal ne dem leen ngeen construct foofu and we are doing that. jërëjëf honorable waxtu xooj nañu mbokk yi lii la ñu waxtu may I wish ñu amoon enough time pour gën a continuer waxtaan bi hopefully after CHAN qualifiers yi dinañ find time amaat part 2 waaye ñuy rafetlu sa teewaay fii di bàyyi xel tamit jul la ñu doon toppa especially si online bi di leen wax ne rek jërëjëf mbokk yi bi beneen alxamis incha allah jërë ngeen jëf